सारे मेरे को सत श्री अकाल जी आया वैलकम टू द प्रोग्राम। जिस तरह थानू पता है कि अज का शो मंडे च असीं कोई गैसट लैके आईदा, थोड़े नाल गलबात करी दी आ या कोई कम्यूनिटी की इशू की गल करी दी आ, थोड़े कोई नॉलेज देने की कोशिश करी दी आ। पर अज मेरा गैसट वो है जी कि जिन्होंने कई साल हो गए इत्थे आया नूं, ते मेरा ख्याल 4-5 साल हो गए इस गैसट नूं आया नूं, ते टॉपिक भी इदां दा जो कि अगे असीं कदे कवर नहीं किया। थोड़े अगे टॉपिक लास्ट ईयर कवर किया सी असीं, बट नॉट इन ग्रेट डिटेल जिन्ना अजकल यह न्यूज़ विच आ रहा। मेरे गैसट है तुसीं, सो तुसीं बहुत चिर हो गया तुहाडे नाल तुहाडे विचार साझे होए कीतिਆਂ नाल। ते टॉपिक हैगा ये कि टॉपिक जो है कि फोन लाइनां असीं खोल देनियां, नंबर फ्री आ। सलाह ना मंगिओ, तुहानूं पहलां मैं दस दिंदा, सलाह देण लई बैठा नहीं, फिर कहना भाजी ने दबकिया फिर एवें बेइज्जती करती, फिर चंगी गल नहीं लगदी। इहदे विच सलाह देण लई नहीं मैं बैठा अज, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। टॉपिक ध्यान ਨਾਲ सुनो, टॉपिक हैगा जो सारिਆਂ ਤੇ लागू ਹੁੰਦਾ, ਉਹ हैगा ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਭੇੜੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੌਚਡੇਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਫੈਕਟਸ ਐਨੀਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। Today's topic is a hot one, and I want you to call up and start ringing in about it, because I'm here to listen to your views. Yeah, there's no point in me being on TV if I just sit here and interview singers or just talk about myself or some other stuff. Yeah, the real stuff is what is affecting our community. And because I've got a platform, and you've given me a platform to do it, and MATV has given me a platform to do it, that I feel sort of obliged to discuss it. But listen, I'm going to set down some ground rules, right? First of all, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ specific community ਨੂੰ ਨਹੀਂ target ਕਰ ਰਹੇ। Grooming goes on in all communities. I've got evidence of it all here. But there are cultural patterns, yeah, which we will talk about. Secondly, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, because their cases are ongoing. Legally, you're not allowed to. You might affect the outcome of the case, and there's people's lives at stake. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. Incidents that have happened, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you can talk about that. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, we can talk about that. If you've got any personal ਵਿਚਾਰ or personal experience, you can talk about that. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। Also, I want to talk to you about a few things. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ do you feel safe, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So I want your views on grooming. I want you to give me a call. You can talk in English, Hindi, Punjabi, जो मर्जी ज़बान बोलनी है. And we're going to go to the callers now and see what they've got to say, because basically मैं थोड़े view लेने हैं. I'm going to be fair. Yeah, I'm not going to be racist or biased. The idea is to be fair and talk about things sensibly, civilized, in a normal way, like normal बंदे do. चलो हुण असीं जाने अगले कॉलर, पहले कॉलर ते देखते कौन है लाइन ते। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हरजाप ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ a nice call. चलो हुण असीं अगले कॉल वाल तो देखे कौन है लाइन ते। हेलो
Hello? Hello? Call log on. Chalo, numbers on your screen. It's a free number. Tusi phone kar sakde hain, and lines are going crazy. I can see it now because they're just about, all the lines are flashing. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 4 ਵੀਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਸ਼ੋਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈਵ ਗੋਟ a social worker who works with teenage children called Nimrata. She's coming on the show. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਆਊਗੀ from the Asian Women's Resource Centre. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਤੇ rather than ਮੈਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਆ who are not qualified to talk about the subject. I'd rather call the professionals in and talk about it so we can all educate the public and ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ in Punjabi so our parents become aware as well. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਗੇੜਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਟੀਨੇਜ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬ ਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਫਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਅਫਕੋਰਸ ਦੇ ਲਿਸਨ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ them properly sit down ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਹੋ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਦਾ ਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 14-13 ਈਅਰ ਓਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ 500 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਭਾਜੀ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਂਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨਵਸ ਗਰਾਊ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਗਾਹੇ ਵਧਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਊਟ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਓਵਰ ਹਰਜਾਪ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੌਪਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ until we are 18, 19, 20 some of us until after marriage so it's
the main thing is कि बच्चों नाल तुसीं बैठ के खुल के गल करो, but ये ना सोचो कि बच्चे जेडे गलत काम करते कि ऑटोमैटिकली उन्होंने दबकना आ, ये खराब आ। ये होर ग्रूमिंग होर एलीमेंट है। जो ग्रूमिंग एक क्राइम है ना, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा दिमागी, बड़ा सोच समझ के क्राइम है। एक कल्ला बंदा भी बहुत घट करता है। एक गैंगां बनिया हुई हैं कि जी जान बुझ के एक बच्ची नूं पहलां गिफ्ट तोहफे दे के पट्टिया जाता, फिर वो मन च भरिया जांदियां गल्लां, फिर उन्होंने अपनी फैमिली तो अलग करके उन्होंने फिर आइसोलेट किया जाता, एंड फिर वह इस्तेमाल किया जाता। That's the way it works. It's a sophisticated. I've been doing all weekend. I've just been reading up on this topic, and it's such a sophisticated crime, and it's perpetrated usually in gangs. And ਜਿਹੜੇ victim भी ਹੁੰਦੇ ਆ ना, they're usually kids from a broken home, kids in care, single parent families, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ who spend a lot of time outside and don't get a lot of attention from their parents. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ caller, and see who's on the line. Hello. 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 मैंने नहीं लगता कि call. चलो connect on to the next one. I'm sure we can go on to the next one. The lines are going non-stop. Listen, if you want to have your say, or if you've got something I disagree with, or you say I said something you maybe disagree with, whatever you got to say on a topic, this is your show. You can call in. We're not stopping you, anyone, from talking, as long as what you say is sensible. You know, obviously you got to bear. Everyone's regulated and things to say. हाँ, एक चीज़ ज़रूर आई है. In the recent cases, there has been a cultural pattern. कि the type of males who do this usually come from a certain culture and a certain background. That's not to say that सारे एक community दे मारे हैं, क्योंकि सारी कम्यूनिटियां विच problems ਹੁੰਦੀ है. But ਜਿਹੜੇ ਇਹ problems ਹੈਗੀਆਂ हैं ना community ਵਿੱਚ, how are we going to solve this? How are we going to stop this? I think the key factors that I've looked at this week are educating your children, making them aware of what actually goes on. Not just that, oh, boyfriend rakhne mare, you can't do it. Yeah, by explaining the reasons why, what actually happens, making them aware what actually happens. If you try and hide your kids from the reality of the truth of what goes on out there, you're just shielding them from potential harm. They need to know what danger they can be at. Controlling of social media. Social media ने काफ़ी पट्ठा बढ़ा लिया हम तो सी कहना आप तो सारा दिन तो Facebook ते लगा रहना हम social media दी बुराइयां करना. But things like Facebook, knowing who's your son or daughter is contacting, yeah, ते किहदे नाल गल्लां करदे किहदे नाल नहीं, what type of things are being discussed. I think all that needs to be kept an eye on. Now, I'm not saying all of you go and check on your children's Facebook accounts, but I'm sure as concerning parents you must have done once in a while. I'm definitely going to check on my baby's account if she has one, when she has one. But all of it, yeah, it's, you know, this needs to be tackled. Another thing जो कि मैं notice कीती है, police which भी failings हैं and social services which भी failings हैं. In the Rochdale case, साफ रिपोर्ट जो है तो बाद जो आई है इसमें लिखा गया कि जेरी कुड़ियां ने शिकायत करने की कोशिश की थी उन्हें seriously enough नहीं take किया गया. Complaints were not taken seriously enough. Police didn't act fast enough. Police were aware that some kids were in threat and in danger and they didn't take action. Do you think it's a lack of police action on what the police should be doing about it? If the police doesn't take action, then who can you go to help? Then of course tensions are going to rise in communities, especially where grooming is happening inter-community. People from one community have groomed a girl from another community, then of course that's going to create tension. Chalo honji aane se caller te dekh kaun hai line te. Hello. हेलो सत श्री अकाल भाजी. सत श्री अकाल जी. क्या हाल है भाजी? बिल्कुल ठीक ठाक जी. हाँ जी भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣਾ. ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਪੁੱਛੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਾੜੀ ਦਾ. ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਘਸੋ ਰਹੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਰਹੋ.
call in and say what you want to say. The phone number's there if you've got something to say. You're always so vocal on Facebook and Twitter. Now's your time to do it. If you want to tweet me, you can tweet me at Harjap Bhangal. My Twitter's on the screen, it should be. It should be coming on. So you can send me some tweets and I'll pick them up in the break and I'll read your tweets out. Facebook messages as well. चलो इसी अगले कॉल वाले जानते हैं. Hello. 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 Hello, Hanji. Hi. Hi. I just want to just to say your topic is really good. Right. Okay. Thank you very much. What have you got to say about it? What do you think about it? Well, I mean, from a Asian that's been brought up in England, I mean, this topic that we're on about today is really alarming and alerting for our youngsters. I think it's got a lot to do with parents. Basically, how you speak to your kids, how you bring them up in society, talk to them about what discussions goes on in your houses. Do you think that when you talk to your kids that you need to have a soft approach or a strong approach? What sort of approach do you think you need to have? Well, I think the approach is when you speak to them about to your parents. Obviously, you're going to be scared about certain topics. Yeah, that's right. Obviously, from an Asian background, as you call it. You're not going to talk about having a boyfriend or girlfriend with your parents. Yeah. But your parents should approach you in a way to say, if you have anything, or if you're scared, or if you need advice, we're here for you. Yeah. It's just knowing the fact that you can go and speak to somebody, I think, and knowing that, you're aware of certain situations. Bring it up in a conversation. You don't have to be formal about it. Yeah. You could. So, there is a communication gap, Hannah, between kids and their parents. I mean, kids would rather talk to their best mates and things rather than their parents about this sort of stuff. I mean, like, the other caller was talking about YouTube, Facebook. I mean, that's social networking is a big part of people day in, day out. Be aware of what your kids go on to. Ask them questions, what's going on, or what you're doing. Or make them aware of certain things that, you shouldn't speak to this person, or, if you think that there's something that's not right, come and speak to us, talk to teachers, talk to people at college, tell somebody, don't be scared. There's also another issue which I want to talk to you about, yeah? It's about, our community, we're worried about our izzat, our pride and our honour. But when these sort of things happen to our children, then we don't really report. You hardly ever hear someone reporting it to the police. And the police are always saying, well, these crimes aren't reported. I mean, do you think that should be encouraged? If this sort of thing happens, we should report it to the police more often? Definitely. If you think that there's something going on around your house, or there's someone that's specifically targeting you or your family, tell the police, make this awareness go, tell your neighbours, talk about these things. That's what our community doesn't do. They're double there. And what about the thing where, like, if a girl does run away from home, then we say, she also didn't mar gayi hona, assi onu bulana nahi. That's wrong. You should speak to your kids about this. If your kids have got somebody, speak to them, ask them what's going on. If you don't have that communication, what do you expect your kids to do? They will run away because they're going to think, oh, yeah, basically, Asian community. It's all about what the Gwandi going to say. But you should speak to your kids. It's their lives. What do you think about these gangs which personally target these young, vulnerable girls? I mean, obviously that's no one's fault. I mean, if there's a girl walking down the road and this thing happens to her, it happens. But, in our Asian community, we should be aware that you shouldn't be going out at silly times by yourself if you know the area is not good or there's no one around there. I think it's just even informing your parents of where you are. Just tell the truth if you're going out with your mates. Don't say you do one thing and you're not. It all goes back at home. You should all communicate. If you don't communicate, one's lying and one's there. So you think that if you don't really communicate in your house, and your children are more susceptible to this sort of stuff, aren't they? I mean, I'm a person, I'm in my 20s, right, and back on our day and age, talking to our father, was a big thing, because it was like he's the breadwinner and he brings it home, and it used to be our mum at home. So certain things my mum never used to talk to my dad about. Yeah. Obviously as a daughter as well,
communication with your dad is you don't, talk about half the stuff. But now in 2013, I mean, the last 2 years, society has opened up in such a way where you are able to talk to your parents. Now, bothly, I have a good, communication with my dad and with my mom. We talk about certain things. If there's something going on, and my dad's like, it's nice to be aware. So when a kiss comes on EastEnders or something, you don't flick the channel anymore. Oh no, my mum does that. Mum always does that, yeah. That's always been the first thing, and close your eyes. Obviously, I dad hunda, but even in Bollywood films, you can't. It is opening up, Hannah. It's all opening up. Yeah. Film. Yeah, you can't sit down and watch a film without there being some element, or say sexual content in a film, even in a Bollywood film. What the world's coming, it's everywhere. It's not just England, it's not India, it's not Pakistan, it's everywhere. The society is opening up, yes, but there's certain things that obviously we do in front of our parents, because dad hundaya. Right. Okay. And it's respecting them, that's the main thing. Thanks for your call. It's great to hear your voice and great to hear your Vichar. Thanks a lot. Once again, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ the message is to communicate with your children. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ and we'll carry on talking to you after the break. Saran Swagata, welcome back. We're talking about the issue of grooming and recently all the stuff that's been in the media about it. Do you feel safe when sending your kids out? What's the reasons behind it? Are there specific cultural issues where people are targeting certain ethnic groups or not? What do you feel about it? You're always very vocal and you want to have your view. This is your chance. Pick up the phone. You don't have to speak Punjabi. You can speak English. You can come on and have a chat and tell us your views, but be sensible. So, be sensible. Chalo, caller ready, and we're going to go towards the phone lines. Hello. Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਸੁਖੀ ਪਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਲੀਡੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਵੇ। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਗੁੱਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਆਹ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜੀ, and the kids watching at home need to realise it. We get a lot of kids watching the show because their mum and dad basically force them to watch Harjap, not because they probably like him. But
you've got to be open with your parents. You've got to, I know you're thinking that's easy for you to say, your dad doesn't get the jutti yet, believe me, he does, even now. But you've got to sit down and talk to your parents and realise that they're there for you in every issue. If you feel that somebody is trying to harass you, or someone's trying to tongue you, or trying to bribe you, or trying to get you to do things that you shouldn't be doing, or that you know they're wrong, then you really need to tell your parents about that. And don't worry about what others will say, or what the peer pressure, or what they will think of you, because at the end of the day, there's no one's going to care for you more than your parents. Not your best friend, not your school teachers, anyone else. Your parents will care for you the most. So they're the ones really there that you need to talk to. And if you feel you can't talk to them, then you need to talk to them about that as well. You need to sit there and say, look, Mum, Dad, I want to talk to you about something, but I'm afraid that you might react like this or you might react like that. ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। That's the bit of sexual advice I got, and I'm sure that loads of us got. ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਏ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ? ਹੈਲੋ 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 ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਐਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ, either outside with their friends or with other people, strangers, and ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ with boyfriends, girlfriends, ਬੱਚਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, then you got to understand ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, and ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਯੂਜ਼ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ। ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. Hi there. Hi. Hi. What's your name? Where are you from? Oh, okay. My name's Sharon, and I don't want to say where I'm from. Okay, no problem. What's Okay. your views on today's topic? It's a really good topic. Okay. Basically, what I'd like, we need to educate our children from a very young age. Right. I mean, do you have kids? Yes, I have teenagers, but I've always educated them from a very, very small age of what goes on in the real world. I've never, ever hidden anything from them. And is it easy for you to communicate with them? Do they understand? Yeah, I think because I was brought up with typical Asian parents where we didn't talk about stuff like this. Yeah. And we didn't even have the internet. Earlier on, you got married and then you were like, yeah, okay, go and have kids, and it's like, hang on a minute. I mean, but it's like I learned from my own parents that I would discuss everything with my kids. Right. So the stuff that you never discussed with your parents, do you discuss that sort of stuff with your kids? Yes, yeah, definitely. And how do they feel? They're not like, oh, Mum, what are you talking about? Or are they all right with it? Yeah, they're fine. It's like recently, my son's like 16, and it's like, it's like girlfriends and boyfriends. It's nothing that you don't talk about, because otherwise somebody else will get to them first. Do you think that's the case? Do you think there's definitely gangs out there who are looking to pick up on children? There is, definitely. I mean, that's been proven, hasn't it? Yeah, that has. It has been proven that there are gangs. So, if you live in a society where you think, right, I'm not going to tell my daughter what's going on, I'm just going to pick her up, drop her off from school, then one day you're not there and something happens, how's that child going to react? And do you keep an eye on your kids as to what they get up to on the Facebook and social media? Yeah, I mean, I'm on Facebook myself, so Yeah. my kids are on Facebook. Yeah, but aren't they like, Mum, you're not going to be my friend because you're going to I'm going to block you. So it's like, every so often I'll go on the kids' Facebook and think, right, okay, who's that friend that you've added and who's that friend with? And it's like we have family on Facebook as well. So if I miss something, then somebody else will pick something up. And
Do you think there's a massive difference in how you behave with your kids and how your parents behaved with you? There's a massive difference. And what's so different then? How comes the kids nowadays are getting caught in this? Or were we the same? Were we, we didn't really get taught too much. It's more fear and then respect later. I mean, we didn't have, I don't remember any pep talks or anything, do you? We didn't have any pep talks. It's like, we were told that we would be picked up from school, dropped off from school, and you didn't go anywhere. And that, it's like when girls started periods and stuff, it wasn't something that wasn't mentioned to your dad. Never. Like, no, don't go there. Yeah. Now, brothers and sisters will, casual conversation, it's time of the month. Yeah. So it's like it's moved on so much, and we just need to make sure that we're best friends with our kids rather than their parents. And what about the parents or the people who carry out this stuff? Do you think they know what's going on, or do you think all this happens undercover? I think most of it is undercover. And I don't know if you've got a daughter, but I've got a daughter, yeah. Yeah, I've got two. Right, okay. So if your daughter ever came to you, have you told your daughter that, look, if you're ever in trouble, you need to report it to the police or come to me? It's like, I've told the girls from day one that if anyone gives you anything, you don't take it, because once you start taking something from someone, there's always a catch in it. What me or your dad or anyone else will give or do for you, there's no catch, because we're doing it with pure love. Right. Because we're your parents and we want the best for you. And I've even said to the girls that worst case scenario, you get yourself into some serious trouble, you come home and you tell me, and I will back you up 100%, because I'd rather me know about it than everybody else knowing it. Sharon, also I'm going to ask you a question, right? Yeah. This one. Do you think in our culture, in Asian culture generally, that there's a problem with the way we treat women? If you go to, someone said to me, right, they go, if we go to a normal nightclub, we're okay, but if we go to an Asian nightclub, girls are bound to get harassed, and touched up, let's just say, and... that is just, Was that just a norm anyway? But do you think it's the way we treat the women, and that women, I suppose, looked down upon, or do you think we're quite equal in that? Yeah, I think it's like today's generation of I'd say from like my teenagers, kids' generation, girls and boys respect each other. If they're out and about, they look after one another, knowing that, this is my friend, and I don't think anything like that happens. But then you can go into nightclubs where stuff does happen, but then you've just got to be careful. If you're going to go out with a safe group of friends. You know how you're getting back. Don't get me wrong, my girls go out, and it's like they will text me during the time they're out saying, look, we're with so-and-so, we'll be home, there's cousins out there. So it's what you put into your kids. Like, if you're going to go out out tonight, this is what I'd expect of you. I expect you to be at home this time. And, you need to let me know where you are and who you're with. If you do have a disagreement with your kids... Some of the Asian girls, I mean, I don't want to say much, but... Yeah. Now, go on. Go for it. Yeah, go on. They don't tell their parents where they're going, so the parents are left just thinking, hang on a minute, where are they? And something goes wrong. I mean, how bad are the parents going to feel? I mean, you'd rather know that, let's be honest with you, and know where they are, exactly. Rather than they lie to you and, Yeah. And I mean, some parents might not agree with me. They probably think, who does she think she is, a Gordy? But, we live in a generation where we're westernized. Yes, we have got culture values, but we need to move on with the times. No, I totally agree with you. I think that's very sensible what you've said, Sharon. Thank you for your call. No problem. Brilliant Thank points. you. Thanks a lot. Cheers. Bye-bye. Bye. It's a very good call, actually, that we should move on with the times. I suppose we have to some extent. If the criminals are getting sophisticated and their crimes are getting more slicker and smoother, then we have to educate our children. And अपने बच्चों ਨਾਲ देखो एक बच्चा ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਹ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੈਡ ਮੈਂ ਪੱਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਉਡਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇਟ ਹੇਅਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇयर इज़ अनदर वन ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो होने से यानी कॉलर एंड सी यूज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं Thank कब you से very मिला रही हूँ कॉल, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, आपका साथ मैं शौक से देखती हूँ। ठीक है जी, आपका क्या विचार है बहन जी इस पे? जी मैं तो यही कहूँगी जिनके बच्चे नेक है, मैं तो आपकी मिसाल दूंगी कि आपके मम डैड ने आपको कैसे पाला था। हाँ, मुश्किल से ताकि आप इतनी अच्छी बातें करते हो, सच बोलते हो। मैं तो सबके बच्चों से यही कहूँगी कि माँ बाप से कभी झूठ ना बोलें, सच बोलें। जिनके बच्चे अच्छे हैं उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे हो। और कई माँ बाप बहुत अच्छे थे, जो बिगड़ने वाले होते हैं ना उनको कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, ये भी बात ठीक है कि जिसकी जिनके बेचारे माँ बाप देखो ना पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चों को जैसे आप कह रहे थे कि वो कैसे इंटरनेट चेक कर सकते हैं, जिनको पढ़ना नहीं जिसको आता, पढ़ना लिखना नहीं आता वो क्या इंटरनेट चेक करेगा, वो क्या फेसबुक या ट्विटर पे बैठेगा। कहती हूँ ना जिनके बच्चे बिगड़ने वाले होते हैं ना उनको कितना भी प्यार समझाओ या डांट के समझाओ वो बिगड़ के ही रहते हैं। इसका क्या हम कर सकते हैं, बच्चों को थोड़े से हम इनकी सुरक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि को माँ बाप बन के नहीं, एक अच्छा दोस्त समझ के बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। जो बच्चा समझदार होगा, माँ बाप को फॉलो करेगा, वो तो सुधर जाएगा। हाँ। जो नहीं सुधरने वाला होगा उसको कितना भी समझा लो, वो कहते हैं ना कभी कुत्ते की दुम कभी सीधी, कितना भी मारो वो कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हाँ ठीक है, चलो जी, थैंक यू बहन जी, आपने अपने विचार किए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। One thing gets me, and I'll leave you with this before we go to break. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, these people who do this stuff, who groom kids and are in the news, their parents must know what's going on, or don't they know about this that they're going? How do they feel when their parents are in the dock and they get 10 years, 12 years, 15 years? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, just want to know how they feel, and if they get on, if they know about this, then surely they should be reporting their children as well. To that our children's doing wrong, we suspect he's up to something, I want the police to investigate him. But we got a habit of no one's as good as my Palla or whatever, or my Kabal, they're the best, they can't do any wrong. And mums have got a big part to play usually in that sort of stuff where something's hidden from the parents. It's quite like I said, this is a sophisticated crime. I'm going to go to a break and then I'm going to take your calls after the break. Mill down break the bug. Sorry. जी आन सत श्री अकाल, वेलकम टू शो। टॉपिक साडी हैगी आ ग्रूमिंग दा, कि जो बच्चों के उत्ते शिकार करते आ जिन्होंने असीं भेड़िए सद सकते हैं, तो वूल्व्स दे हन इन पैक्स, ते इन्होंने गेम प्लान बनाई हुआ, they're an enemy to your kid, they're an enemy to my kid, they're an enemy to everyone's kids, even ये अपने मापे दे भी दुश्मन है। इन्हों पहला पता नहीं कित्थों बढ़ावा मिलता, मैं तो किसी धर्म में पढ़िया नहीं कि बच्चों बस च करके रेप करना उन्हों दा, या उन्हों दा बलात्कार करना, या उन्हों दा यूज़ करना, या अटैक करना उन्हों ते एक अलाउड है। I haven't read it, इन्हें कोई मैंने दिखाल दे in any book where it's written that, I don't think that's written that you can forcefully do that. बाकी सानू सोचना चाहिए कि साडे बच्चे इन्हां दे शिकार क्यों हो रहे हैं। कहंदे हुंदे प्रिवेंशन जो हैगा आ क्योर नालों बेटर हुंदा है, it's always better than the cure. Had some really good tweets coming in saying good stuff about the show and how people want to be guests and talk about this topic. Don't worry, for the next 4 weeks, that's all we're going to be talking about, this topic. And you can get, if you want to come on TV, no problem, come on TV, just tweet me, email me, or Facebook me. I'm more than happy to have you on TV to talk about the topic. This is what it's about. We've all got to learn from each other, from the community. And like I said, to prevent this happening. And also to send a message out to the people who do this, look, that it's not acceptable. We're not as weak as you think we are. We'll use every form of media, we'll use our MPs, we'll go to the police, and we'll root these people out. That's really the best thing to do, to sit there and suffer in silence and pretend about, oh, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ to the victims of grooming and you'll be shocked about it ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। And we'll talk to, like I said, we've got Nimrata on next week, who's a social worker who deals with teenage children who are victims of that. We've got Sarbjeet on the week after, who deals with a lot of children who are victims of abuse. And after that, we've got a professor who's emailed me, says she wants to come on the show, and more than welcome. ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਹਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ 20 ਦਾ ਲੇਖਾ ਦਾ ਲੱਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। I knew I was going to get an immigration call. I've had 2 so far. Please, what part of ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ do you not understand? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ? You know what I mean? You can't understand 3 words that I'm saying. No immigration. No immigration show. Prada, that is. And you were here, and we're talking about a serious topic, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। It's amazing. ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ 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 Hello, Harjap. Hello, hi. Hi. Right, yeah, a couple of things I want to say. One is obviously awareness is a massive thing. Yep. Obviously, we're getting more of it. Groups like Secret Awareness Society obviously helping. Yep. Another thing we've got to do is obviously educate children on a number of levels. One is to get them clued up on obviously technology nowadays. Everyone's got a mobile phone. That's right. Everyone's got a camera on there. Yeah. That sort of stuff. Also educate them on the Sikh history side of things as well, what people have gone through to preserve integrity, things like that, you know. No, I totally agree. Awareness and also making sure they're clued up. But, why do you think children are targeted? Why? I mean, children are targeted because they're easy to manipulate. Now, what we've also got to understand is there's 2 or 3 different scenarios here. Yeah, go for right? it. Go on. We've got to break this down because there's a scenario of grooming is one, yeah? Yeah. Okay, so they're targeting young people of any community. It could be Sikh, could be white, could whatever, be, yeah, could be Hindu, could be Christian, yeah, whatever. Could be whoever it is. It's grooming. So they're looking for people who are easy to manipulate, i.e. young people, yeah? So that means they must be checking out families to see who's an easy target, right? Yeah, easy target. And plus, if they're younger, they're going to be easier to manipulate. Right, okay. I mean, kids are 15, 16, think they know everything, but obviously we all know that they don't. Unfortunately, they're vulnerable. Yeah. They might be clued up on their religion, on their community, but they're not clued up on a streetwise level. On the streetwise. They're not as streetwise as perhaps as people. Yeah, that's right. Totally right. Yeah. So that only comes with experience and obviously advice from cousins, friends, family, whatever it is, yeah? Okay. And plus is living yourself, yeah? Yeah. Now, there's other scenarios we've got to consider. Yep. Now, there's another scenario where people are targeting with a view to conversion. That's right, yeah. No, that's fine. Yeah? You can talk about that, yeah. Yeah, okay, so because they're deluded they're going to get a reward for converting someone, right? Yeah, so that's another scenario. I think it's important to sort of break these down, even though they might be interlinked in some ways. Some are interlinked, some are interlinked, yeah. Yes, so that's scenario 2, yeah? Right.
So I think scenario 3 is sometimes you might get a situation where somebody's just gone out with someone and they're from a different community, right? And sometimes they are genuine, maybe misguided because they're young, but it is, in essence, a genuine relationship. It might lead to somebody changing religion even, but it's not done with the wrong intention. And obviously what people do is lump all these 3 things together, right? And it snowballs it and it disguises the real issues. Because if you look at it all 3 together, you think, I heard of it must be the same thing. I heard of another case over here, that must be the same thing. There's 3 different things that have got to be tackled in their own way, in their own right. Harji, right, I want to ask you, do you think, right, the girls that run away from home or get involved with someone of a different religion, do you think we're too harsh on them? Because sometimes we go out there and label them, we label them all sorts, don't we? Yes, historically, yes. I'm from a similar generation to you, so we've seen it happen for years, or maybe younger generations before it happened. And typically lads say, oh yeah, that's what it is, they're one of them, we don't anyway. Exactly, yeah. Right? Yeah, we've always had that, and in some degrees, we've all done it. I've done it when I was younger. That's what you think. You get angry and you think, But we've got to look. What we've got now is a new phenomenon. We've got the same stuff as before, but with technology, with the internet, with phones, with Facebook, with Twitter, and all that sort of stuff. Yeah. And now grooming again. Let's talk about grooming. Yeah. Grooming is this is a new thing. They actually making money. They're dimping people out. That's right. Yeah. 100%. The case that I read today. They had sold this girl on for 400 quid, 600. Exactly, they sold her. Can you physically sold this girl? That's and some of the stuff is really sick. They were, Now, there's 2 ways we've got to look at it as well. We've got to obviously do our best through awareness, and there's a lot of good stuff doing. What you're doing is good. Seeking Out awareness site is good. Yeah. What SAS are going around to good by promoting this is very good. Yeah. But also, obviously, we've got to do it in our families, cousins, sisters, friends, whatever. Make sure they're aware. Yeah. Don't do scaremongering. Just tell them the facts. Because if you come on too harsh, they'll just walk away and say, that's the balance, trying to get the balance. It's hard to try and get that balance, Yeah. So that's one thing that we can do. And obviously what the other side is, obviously, which is a bit harder to talk to, is obviously for understandable reasons, but it has to be tackled from the other side. Now, if there's factually proven more of these incidents happening from particular communities, we can't shy away from that. Listen, this is the point that I wanted to come to. I'm glad you've come onto this point, because let's not shy away from it. There's a pattern emerging here. And that is coming from specific communities and there's specific types of people, and and they're not targeting people from a specific community. They're targeting anybody, right? So it's white girls, and it could be Sikh girls, it could be Hindus girls, and this stuff is not new. It's been going on for ages, right? I remember this stuff was going on when we were teenagers, and perhaps we didn't used to take it that seriously and all that, or we didn't get the media coverage that it's got. No, but now, people used to say back then, if you used to tell girls or whatever about this, they said, no, this doesn't happen, this doesn't happen. Now there's factual evidence in the papers. It does happen. What? It's on today's BBC website. You go on there. Last week there was a case in Oxford. That's right. It's still going on, Right? And there's an incident happened in Leicester now, which is going through the courts. Exactly. And I think you're right. What you're saying is that it's basically it's all about education and awareness. Yeah. But the thing is, we need to be clever about this, because there's other organisations, the government's becoming aware of it. There's public sentiment in every national newspaper. The country is aware of this. We need to be clever about how we, and use it as well. And how do you think we should go about it? Well, it's got to be via the government. Now, obviously, government are scared of losing particular votes, so they're not going to go in hard. Yeah. That's understandable. But people in positions of power have to push this. A lot of people said, right, and a lot of the reports say that sometimes the police, they don't really want to act on it because it might create tension amongst certain races. Of course, yeah. Do you think that's a valid point? To us to make sure that we get our voice heard, just because one community is larger in number or sway, it stands to us to make sure that our point of view gets heard as well, or every community's voice. So you should think contacting MPs, getting our community leaders to do something. Even contacting other community leaders and saying, look, this is a problem, this is a problem, admit it, and deal with it. Otherwise, of course, tensions are going to go high. I think we've had instances, very few, not enough, where some people have spoken out about problems within their own communities, and they've mentioned it, and they've been slated by their own communities. Oh, mate, there's some people who've... I think you're talking about someone like Adil Ray, for example. I remember Adil Ray done a documentary on it. He got slated, Bajara.
He got death threats. Yeah, he got death threats that ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ and everything he said was backed up with evidence anyway. It's not as if he made statements. Chalo Paji, thank you very much for your call, very good input. Okay Paji. Yeah, thank you very much, thanks a lot. And chalo ji, main ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ ਰਹਿਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਬਣੋ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਕਦੇ ਅਡਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪਟਾਕਾ ਪਊ ਫਿਰ ਹਰਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ to the kids talk to your parents you can talk to them about anything they're the first and foremost people you need to contact if somebody is pestering you harassing you or you think you're being groomed or being led down a bad path talk to your parents about it and make sure your parents act on it ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਛਾਨੀ ਆਲ ਮੀਟ ਯੂ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ we'll carry on this topic we'll talk to social workers I'm going to bring you all the professionals who know about this topic and are going to talk about this topic so that you can get awareness about this and the main thing is trying to explain in Punjabi to our parents what this topic is all about that's the hardest thing that's really done me and you know what grooming is about the kids probably know what grooming is about but our parents don't know what grooming is about so they can't tell the kids, especially the generation that have just come over in, say, the last 10 or 15 years, and they're going to be likely victims. Chalo ji, mere wallow inna hi siga. I hope you enjoyed the show. Badi khushi hoi ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ. We'll do it again sometimes in the future. Thank you very much. Mere wallow ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.